Willkommen, liebe Leute, zurück auf meinen YouTube-Kanal. Webmaestro lässt grüßen. Ähm, ja, die letzten Folge bin ich ja aus der Hauptmission dann ausgestiegen und wir haben nochmal einiges an Informationen bekommen, weil wir jetzt auch den CIA-Agenten haben. Und dieser CIA-Agent, der liefert anscheinend auch nochmal richtig viel Informationsmaterial. Und da dachte ich mir, ich werde jetzt eben mal kurz ein Video dazu machen. Das ganze Informationsmaterial können wir uns mal anhören, die Kassetten, was da so los ist, um in die Geschichte weiterzugehen. Und dann werde ich höchstwahrscheinlich, sage ich, gleich auch in die nächste Mission gehen. Aber das weiß ich noch nicht genau. Da gucken wir dann nochmal durch, wie die Missionen sind. Je nachdem, was wir hier an Wissen haben. Oder ob ich auf der Basis nochmal ein bisschen was mache, um mich zu präparieren. Ne? Alles klar. Auf jeden Fall jetzt erstmal Infos und dann geht's weiter. This is yellow cake that Cypher was having the PFs transport. Before we met you, the boss recovered it from a truck crossing the savannah. Are there metallic archaea inside it? Yes, the archaea metabolize uranium-235 to subsist. They must be stored inside yellow cake, or they cannot survive. So those biological traces we took for impurities were actually the real cargo? Of course, they are deactivated, so they do not trigger a sudden enrichment. They are like baker's yeast. Yet, they do gradually enrich the uranium as they feed. I imagine you detected weapons-grade traces. Yeah, we did. And the malachite that was loaded on the truck had traces of uranium in it too. So that's the flour, huh? Skullface was gonna sell do-it-yourself nuke kits. The uranium-enriching archaea complete with the user's manual. And the ores with the uranium could be sourced by the client or provided by Cypher. Even the trace amounts buried in common ores can be enriched to weapons-grade uranium by the metallic archaea. Proving that must have been the most important factor of the trials. That and the ability to successfully prevent detonation. So if the amounts of uranium in the ores are low enough, they can get past any inspection. And you only need a tiny amount of the archaea to act as the yeast. No great challenge to smuggle that either. The first step towards saturating the world with nukes. His plan. That was not my intention. My only goal in developing the metallic archaea was to save the Dene. What made you think a tool for creating undetectable nuclear weapons would save your people? After 70 years, the Dene reclaimed the Navajo nation from which we were banished. We bore all the hardships of poverty, but we were proud to live off the land we called our own. But in the moment the atomic bomb was dropped on Hiroshima, everything changed. I don't get it. The nuclear arms race between the US and the Soviet Union began with the end of the Second World War. Suddenly, there was a massive demand for uranium. And it was our ill fortune that the ground beneath the Navajo Nation was rich with uranium ore. The Black Ana government set up mine after mine, and many of the Dene worked them, never informed of any danger. Every day, they went to work with no protection. The slag was simply piled out in the open. When rain fell, uranium traces left behind would seep out, and when the ground dried, it was blown about as dust. Land and water were contaminated, irradiated. Many of us became sick and died. That pain lives on to this day. I had no idea. Wanting more than anything to revive the land my forebears left to me, I was delighted upon discovering microbes that eat uranium. If they could be domesticated, I believed we could rid our land of uranium. Were you successful? No. The research called for funding on a colossal scale.
Nobody was willing to invest with no prospect of a return. And that's when Skullface showed up. Correct. I can save you and your people. We share the same will. That is what he said to me. And I believed him. Blagana forced me to abandon my uranium cleanup work and focus on nuclear weapons. And he held all the Dine hostage. Today, the uranium mines within the reservation are finally closing down. It is simply less expensive now to source uranium overseas. New victims, different places. But uranium is a tactical resource. To rely on a foreign country for it is a difficult decision to make. And he was in the perfect place to influence that decision. He could have condemned your people to the mines forever. The contamination comes not only from uranium. The fallout from the Nevada nuclear tests also settled on our lands. As if our fortune were not already bad enough. We are also downwinders. To save the Dine, I must complete my original research. The one that covers the parasite that lives on the surface of the skull's bodies is what gives them their power, similar to my children who live in my skin. I modified the parasites I isolated from the body of that old man, differentiating them with various abilities. One that can blend perfectly into its surroundings by exposing the pigments in its cells at will. Another that, by harboring multiple species of metallic archaea, can oxidize and reduce metal. Isolating the one that covers and transplanting it into an artificial medium should provide the same abilities as the skulls, but they can only subsist within a human body. Once transplanted into the medium, they will eventually die. Another thing, the weakness of the one that covers is desiccation. Their surface moisture loss is greater than ours. The reason they give off mist is to alleviate this by releasing the salts inside them as microparticles. Water vapor condenses around them, appearing as mist. But this dries out the atmosphere until they cannot even produce mist. And once their supply of water from the host runs out, the parasites are in danger. They, along with their host, enter a form of suspended animation. However, a similar effect occurs if they come into contact with a large amount of water. Rain, for instance. The one that covers will temporarily abandon other processes in his eagerness to absorb the water. Pitijolone. Make the weather your ally. Hewitt's dug up some interesting facts about our skull-faced friend. 9 years ago, he was exiled to South Africa, stripped of political power. The upshot's that he ceased being a serious threat, in Cypher's eyes anyway. They eased up on surveillance, giving him an opening to establish his own military unit, one that answered to his will alone. Those men likely had no idea their orders were coming from Skullface. They probably didn't even know the organization was a part of Cypher at all. Anyway, it was in South Africa where he found renewed interest in parasites. And when he discovered the vocal cord parasites, he began to make his plan. Wipe the English language out of existence. Free the world, not by taking men's lives, but by taking their tongues. In his eyes, the greatest symbiotic parasite the world's ever known isn't microbial. It's linguistic. Words are what keeps civilization, our world, alive. There was something Skullface
America is made up of many peoples, but those peoples never mix. Quite so. One nation, home to hundreds of different ethnic groups, many of whom stick to their respective living areas, little colonies, not interacting with other groups, going out of their way to avoid one another, their land, organizations, relationships. Thus, the United States of America is no melting pot. It is more of a salad bowl. It is not made up from one people, but for its minorities to function in society, a common ground is needed. Language. Even if the country is not one. No, because it's not one, a lingua franca is necessary. English. American hegemonism was born from the illusion that English could unite diverse ethnicities. In taking in people from around the globe, America became a microcosm of it. Now the boundaries between it and the rest of the world have become blurred. However different our neighbors may be, English enables us to create symbiotic relationships with each other. If English can bring unacquainted neighbors together in America, this should hold true for the world. This salad bowl that is the world can also become one. I have spoken enough. Your men can take it from here. Will you permit me to rest? Have something to eat? I thought you don't eat. I can subsist without food. But there is more to the act of eating than nourishment. We receive nature's blessings and reaffirm our part in it. And in doing so, we express our gratitude. Sorry, it's, hearing you say you don't need to eat and that you're part of nature in the same breath. Anyway, what can we get you? Not exactly a five-star restaurant, but the kitchen's used to serving a lot of different appetites. Hamburgers. Hamburgers? Even we dinner have become Americanized. I eat them often back home. And you just can't let them go. Well, as far as symbols of the American Empire go, hamburgers are pretty good. The victory of capitalism. Your people suffered so much at the hands of America, and you ask for hamburgers. We have suffered more than you can know. But I do not see hamburgers as an accomplice. A single dish, providing a balanced helping of nature's blessings. Meat, grain, and vegetable. How could anyone hate such a magnificent thing? Says the guy who can survive on photosynthesis. Balance has nothing to do with it. You just like a good burger. That is also true. Be warned, though. I have very high standards. Don't worry. I do too. All right, then. One good old-fashioned all-American icon coming up. I look forward to it. You mentioned that the man on fire was crushed under Sahelanthropus in its hangar. Yeah. He was caught under the wheels of its transport platform. But his body wasn't found. What? We searched the area the moment we arrived, but there was no trace of him. I wasn't hallucinating. I know. I trust you on that. That means someone must have taken the body. But when I got there, everything was still as it was. Even Skullface hadn't been touched. I can't see a reason to sneak into a place like that and drag out the biggest, heaviest guy there. What are you getting at? Only option left is, he got up and walked away. That platform ran him over. Just random drugs off bullets, even rocket strikes. There's no reason to think that would finish him.
It seems ridiculous, but I'll start gathering eyewitness accounts just in case. If you dig up anything concrete, I want to know. You'll be the first. So, da war ja kurz ein Cut. Ich werde jetzt nochmal zurückgehen. Einfach nochmal komplett anhören. Yeah. He was caught under the wheels of its transport platform. But his body wasn't found. What? We searched the area the moment we arrived, but there was no trace of him. I wasn't hallucinating. I know. I trust you on that. That means someone must have taken the body. But when I got there, everything was still as it was. Even Skullface hadn't been touched. I can't see a reason to sneak into a place like that and drag out the biggest, heaviest guy there. What are you getting at? The only option left is he got up and walked away. That platform ran him over. Just ran him over. You're saying that's not enough? I don't want to believe it, but maybe not. He shrugs off bullets, even rocket strikes. There's no reason to think that would finish him. It seems ridiculous, but I'll start gathering eyewitness accounts just in case. If you dig up anything concrete, I want to know. You'll be the first, if I dig anything up. But I hope to hell I don't. No kidding. Tja, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber es waren natürlich hier eine Menge Informationen, auch so eine Menge Nachdenkliches, wo die gesamte Lage auch überdacht wird, ne? Nicht nur einfach nur, damit die Story irgendwie vorangetrieben wird und wer sind die Leute überhaupt, mit denen eine persönliche Fehde da existiert, sondern das ist schon alles auch ein bisschen größer gedacht, ein bisschen weiter ausgeholt, auch weltpolitisch, Weltgeschehen wird da reflektiert. Das finde ich immer, das ist echt das Tolle einfach an Metal Gear Solid. Und die Frage natürlich auch jetzt hier, ne, nach dem brennenden Mann wird auch nochmal geklärt, weil letzten Endes, man hat ihn gar nicht mehr weiter gesehen, er wurde einfach mehr oder weniger zurückgeordert und das war's dann, ne? Das wird sicherlich alles noch mit White Mamba zu tun haben und so weiter und so fort, aber dennoch, es wird nochmal aufgegriffen und es wird nochmal versucht, da auch was zu klären und das ist natürlich auch, zeichnet einfach auch die Serie so aus, ne, dass das nicht alles so in der Luft liegen gelassen wird. Das finde ich ist auch immer so für mich, ich nenne das immer gerne das HBO-Prinzip, weil HBO ist auch einer der ersten Sender gewesen, wo ich dachte, meine Fresse, die schaffen es wirklich bei fast jeder Serie, die ich jedenfalls da gesehen habe, die auch von HBO war, wo ich immer das Gefühl hatte, die schaffen echt die Lücken auch zu schließen, selbst wenn man mal ein paar Fragezeichen hat und denkt, ja toll, das ist irgendwie unlogisch oder das ist ja noch gar nicht erklärt, dann war ich mir irgendwie immer sicher, HBO wird es schon machen. Den lasse ich Zeit und es wird sich in den nächsten Folgen aufklären und ich werde niemals ja, völlig beknackt zurückgelassen. Auch toll finde ich jetzt, ich sehe es gerade hier nochmal, das gar nicht mal so Skullface vor 9 Jahren. Wie gesagt, ich habe leider nicht Zero Dingsbums hier, Point Zero, nein, ich weiß nicht genau, wie der vorhergehende Teil, dieser Prolog eigentlich dafür hieß. Jedenfalls, den habe ich nicht gesehen und ich glaube, das wird sicherlich da auch noch eine Rolle gespielt haben. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob Skullface in den anderen Teilen auch schon eine größere Rolle hatte oder nicht. Fakt ist auf jeden Fall hier auch mit den Ethnien in den Vereinigten Staaten, also es werden ja Themen angesprochen, natürlich völlig größenwahnsinnig von Skullface aufgenommen, so nach dem Motto, es hat alles keinen Sinn, ich muss eine neue Weltordnung schaffen, ne? Kennt man jetzt auch schon von vielen Filmen oder Serien her, ist jetzt auch nicht so was Neues, das ist ein typisches Psychopathending, was auch in in jeder größeren Comic-Geschichte auch irgendwie schon vorkam. Und nehmen wir jetzt auch nur den neuen X-Men-Film zum Beispiel. Aber toll finde ich daran einfach, dass eben das aufgegriffen wird, Ethnien in den Vereinigten Staaten wird eben aufgegriffen und dort wird nochmal auch konkret gesagt, okay, eigentlich leben die Leute gar nicht zusammen, sondern sie leben jeder für sich in seiner eigenen ethnischen Welt und ja, das ist auch nochmal total cool, dass das mal so erwähnt wird.
wir in Deutschland zum Beispiel sehen das ja auch immer gerne, gerade jetzt auch mit den Arabern, auch mit den Leuten, die jetzt zuwandern, auch mit unseren großen Anteil an türkischen Mitbewohnern, beziehungsweise auch mittlerweile deutschen Staatsbürgern. Ne? Das darf man nicht vergessen. Das sind nicht einfach nur in Anführungsstrichen Türken, die hier geduldet werden, sondern die sind ganz normal deutsche Staatsbürger. Aber man hat eben ganz schnell eben gemerkt, okay, sie haben eine gewisse Grundlage, eine gewisse kulturelle Grundlage, aus der sie kommen, die seit Jahrtausenden auch in den Genen und auch in der Lebensweise weitervermittelt wurde. Das kann man nicht innerhalb von 40, 50 Jahren da so mal wegwischen und sagen, hier, du lebst jetzt komplett so wie wir hier unser Leben schon seit Jahrtausenden, ich nenne es jetzt mal sehr übertrieben Jahrtausende, aber ich meine, nur um das mal zu realisieren, ne? Wir sind unser Leben so gewohnt und so ist das anders und deswegen lässt sich das einfach nicht von 1:1 irgendwie ganz schnell mal ummodeln und ummodden und sagen, hier, jetzt läuft das halt so, ne? Und auch das ist sowas, wo ich denke, ja, Metal Gear, ich hoffe, ich überinterpretiere es nicht, aber Metal Gear hat schon mal die Größe und auch die Tiefe, da das anzustoßen und zu sagen, denkt mal darüber nach. Und natürlich dann auch wieder vorher noch mit der Atombombe. Diese große Sache mit Hiroshima, was ich ja schon mal angesprochen habe, was die Japaner eben total umgekrempelt hat mit allem. Auch die Amerikaner, würde ich sagen, aber es wurde nie so groß thematisiert. Wahrscheinlich auch so aus einer gewissen Schuld heraus nie groß thematisiert, um das ein bisschen klein zu halten, nach dem Motto, wir konnten nicht anders, sonst wäre der Krieg nie zu Ende geworden. Aber die Japaner eben auch, weil es denen ja auch passiert ist, letzten Endes auf dem eigenen Boden. Das wird hier auch nochmal thematisiert. Und dann kommt natürlich, ich habe auch lange gerätselt, wer jetzt eigentlich hier Code Talker ist. Aber klar, Code Talker und Wind Talker, ne, Wind Talker kennen wir ja auch noch aus dem Zweiten Weltkrieg, die damals diese Codesprache entwickelt haben. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, welcher indianische Stamm das war, aber auch das ist eine Anspielung daran. Er ist eben ein Native American. Indianer ist ja mittlerweile auch etwas verpönt. Für mich sind es immer noch Indianer, aber nenne ich es mal ganz offiziell Native American. Und er sieht das eben aus dieser, ja, aus der Sicht der Naturvölker auch alles. Und auch gleichzeitig auch dieser kleine Gimmick mit dem Essen und den Hamburger, das war auch super, ne? Um dann zu sagen, okay, warum soll ich alles ablehnen in einem Land, in dem ich nun mal wohne? Dafür kann ja das Essen oder irgendwelche kulturellen Dinge können nichts. Ich will mich da auch nicht sperren vor, sondern sagen, es sind andere Dinge, die falsch gelaufen sind, aber warum soll ich nicht einen guten Burger halt wertschätzen oder so, ne? Also einfach mal wieder in die Tiefe gehend, ganz toll auseinandergenommen, sehr schön gezeichnet, die Figuren, und macht es auch wirklich wichtig bei Metal Gear Solid, sich die Kassetten anzuhören. Und auch dementsprechend so interessant. Na gut, Leute, ich habe jetzt genug sinniert nochmal darüber. Ich werde mich jetzt in meine Basis schwingen und dann schaue ich mal, wie es da weitergeht. Also, hören wir uns und sehen uns. Bis denn. Hi, da sind wir wieder. Wir zusammen alle, Webmaestro und Fans, und gucken uns Americ's Battle Gear an. Fancy Brille hat er auch. Battle Gear is an armored weapon developed to take on hostile bipedal weapon systems.
But unlike the Soviet-funded Walker gear, the battle gear still hasn't been properly field tested. I'd like to assign a combat unit to take it on dispatch missions, so that we can evaluate its capabilities and reliability. Assuming you've got no objections, give the order to dispatch the unit from your iDroid. Tja. Okay, also die Einführung war natürlich bombastisch wieder, ne? Schön krass. Irgendwie krasser, als er jetzt so aussieht, finde ich. Und Emmerich freut sich wie so ein kleiner Schuljunge, der natürlich völlig Größenwahn seinen Scheiß da macht. Und das ist wahrscheinlich auch so gewollt gewesen, dass das so rüberkommt. Also ich kann ihn auf jeden Fall jetzt einsetzen. Ich kann selber hier nicht rauf. Ist extra gesperrt hier. Selbst Big Boss darf nicht rauf. Aber ich kann über iDroid auch, über mein iDroid-System aufrufen, aber anscheinend jetzt noch nicht. Also komme ich da auch, ich dachte, ich komme da auch mal so runter. Das ist echt absolut gescriptet, ne? Ob ich da hinkomme oder nicht. Oder sollte ich mir hier diese... Boss, we need evidence to prove our suspicions about Emmerich. Head to the central base camp in Afghanistan and recover that AI pod. It's time we purge Diamond Dogs of that traitorous parasite once and for all. Okay, merken. Wenn ich hier stehe... Tja, wir gucken gemeinsam aufs Meer, ne? Ach komm. Good dog. Ja. Das ist wahre Liebe. Also nochmal, wenn ich hier stehe, kann ich in die Tür rein. Das Witzige ist jetzt mal ganz ehrlich, er heißt Emmerich, hat eine komische Frisur und auf dem Bild sieht er ehrlich gesagt so aus, als hätte er einen Stahlhelm auf dem Kopf. Das macht mich nachdenklich. Also, falls ihr euch fragt hier, was ich für ein komisches Symbol habe, es ist keine Totgeburt oder so, sondern das soll ein Oktopus sein. Und ja, ich habe festgestellt, dass ich wirklich viele Missionen so im Octopus-Style irgendwie gemacht habe. Also Octopus-Style, soweit ich mich erinnere, bedeutet einfach so schnell und effektiv und naja, so halt auch so verschiedene Stile angewendet. Angriff, aber auch Verteidigung und unsichtbar, aber auch ja, irgendwie, ne? Halt vieles Verschiedenes. Deswegen habe ich den Oktopus ausgewählt. Ich bin aber noch nicht so ganz mir im Klaren, ob das mit der roten Farbe hier so eine gute Idee ist, weil wenn das Symbol direkt auf dem roten Tower ist, dann ist das irgendwie, glaube ich, nicht ganz so günstig. Aber gut, Big Boss hat andere Probleme. Ja, also das wollte ich euch zeigen. Jetzt habe ich da noch den Typen da rausgeholt aus dem... Also noch einen Typen in der Nebenmission rausgeholt aus dem... wo war das? Ich glaube, es war jetzt Afghanistan. Und es war eben ein ehemaliger Mitarbeiter meiner alten Base. Und okay, den haben wir jetzt auch noch mit ins Team geholt. Gut, das bedeutet für mich, ich gehe jetzt weiter in die Hubschraubersuche, Hubschraubertreffen, treffen. Werde mich jetzt in das Einsatzzentrum des Hubschraubers begeben und dort mal gucken, was so möglich ist. Vielleicht noch mal ein paar Entwicklungen vornehmen. Und dann werde ich mich, denke ich mal, jetzt mal an die Mission letzte Richter Informationskontrolle, die 33 hat. Ja, mal gucken. Das ist eine Überlebensmission. So, dann würde ich sagen, raus in